It's hair day, ebusiafo, and that's me ba betchemo a very beautiful, effortless hairstyle. Ya make what you see. On my hot seat today, me client or me fee or the free na me sound so me niti no free and then me ba show kwanya wo be fa so be you see already made pony with the aye beautiful pony hairstyle sa looking like professional and a wire mouth but very effortlessly made by yourself. Into what me started with clean hair and a match ni no mienu and after the mede clip e dia so e chire die no mu ai ene no mu die no mede me kan se me shine and jam e de afefa ho se na ebe smooth na me ti me line no so ebe kama me patcho e optional obetumi abotire wa bra wo use shine and jam inti me na me ti me hwi na pese me bo no me de ko inside me de ko soro and after the wo hwa me bo me konro kama ai me de akosoro inti edu ano kakra na after the me jaye me ba be bo the same thing ewo other side no so nti me like akra ene safe de mabo ewie nti no enim na aka no wo hwa se na me si et line efi ne hwe so who say authentic me ni abre me be se me line no eye straight papa because eno na me be fa de akọ heaven ana mo se den ai intend de me line wie no straight line no wo hwa me ti like me pese me ti s I say S style into me ti left afe no na ma Kevin mensa ate aba right. At the contour first of all, me din kan etil straight line and sa na me te ye kan say me S ne say we obi a wo te S and as zigzag dema wa. SAS method way very good for you. We be din kan at line straight line and sa na fe de wo de kan say afe no afe mu left we they call left now they call right now wo church and sa we na aye kama. Another reason so me din kan eti straight line and so say wo di kan eti straight line na ma wonya wo na opesa wo bono wonya ne kese no right because anya sa na what is S and as zigzag na director wo bewie no na akwese bia na ebi eso esin bi anase ne kese no ese bia line baby opesa wo eda no kra no achia intaya na this method way really good pa ntimpacho so betumi a try ahwe an intimate me line ewie ye me de me shine and jam the fame mu na me sanso etimu bio sine ebe neat keke optional and ye by force me na fe de wo hwa me bo me conrow I half me bo no conrow inte du e chire no fifi no e na me de first conrow na me bo eketwa no me de ebe join ne ye e na afa de me bo ekọ enim kakra na me de me hairband de so rubber band mama ni ensi into no second one so no me ba be bo no side no so no me de me shine and jam fan ho se ne ebe smooth and afa de me sha se me ye de me bo me conrow I very neat afa de wo hwe baby aduri ehwinu echwe de ne yejaye no na menunum de akosoro na afa de me de akoka pony me de akoka ka se conrow mienu na mabo no ho na me hwe se baby me pese pony ni sine ye okay ya na me de hair tie me de asom ade me use got to be and I be to ka se holding spray and aga na be ka se spirit eno na me de ye pony no but we need bia obetumi use gel enso na me prefer on this day no me you see it can say got to be and I say holding spray me de aye pony no inti me do spray no gu hu na me de me dry from ho na me hu say ejina a dry ma na ye kama no afa na me be tie no efri mu inti ahoma na me de secure ponytail no I me de ebo ni hwe no mu me wie ye no na afa do no akasa ni hwe no me bebo ni mesa ai me bebo ni mesa miensa me na afa de me de be bare ho kama na me de me hair tie de share so me de secure no because ho na de pony ni besi inti ahaye wo hwa me got to be spray no na me san so e de ko honya spray ho no na me use me shine and jam no me de smoothie enim kama na mpese me baby hair ma no ba madam o se won pe baby hair ntimi nja na life ma no na me se ndie ma me fa masam nso hwe nti wie na fe de me dry spray na me de gu hu no hair got to be no me san so e dry ne down obio na me de me duku e de ball so kakra nti baby eduri ye pony no se na ete afi mienu ewo mu a wo de etake kan se wo de secure na san so wo ahoma ye de echichi nti me yi me duku no na
afi de me fa afi no me de baako secure from enim and am de baako eco secure from echi nya chese ache kama na ekwa chese ache saa me na afi de me twe ahoma no na me de me nsa eye ne yie na me bisa no se ye ne ya ana oso enye me ya ade ebe ya pa ne se obe ye obiti echi ne eye fe but na ye ne ya ntine nipa no akwa akotu especially pony me pacho mo amoye pony ti amafuti so na afi de nipa no onamana ne ti ase enhome no mesra mu disi amunjai saa munjai saa because enye easy nti we na me de ahoma no ebe bare home mambo ne pokra na me de e kan say hairpins edi secure kakra se na ebe ye enkotu ampaso entu echewe elasti me 2.5 weeks ansa na me akasa kra me to because se na pese me new hair for school me am the hair accessories no me de design it can say me de style other side de kakra nti wo hwa e tray na ye nice very simple and effortless very beautiful and then me shout out and me high five no e come my sister Miriam Watson all the way from USA sis me say God on bless you plenty what me do any my sister bako naturally helped me say God bless you me madam say wo so person next time e bo wudin na me mo high five na me mouth shout out e chese wugya wudin e wo comment section na say any baby a wo hwe me free in my next video no na my mouth shout out ha say de yebushia ene ye bo wa ha say na me ka wati ase inte bushiafo aha ene ye ka no edru me petra santa ha ene me simunya nya me hira munya me domo bebre with the love of God. See you guys in my next video. Na mesra wa babodna subscribe na ja me comment na di channel we enwo adanse ema afoforo nso na yakopon obehira o pa me das